So now let's welcome Mother Sitala for this very important part of the program where she'll be speaking about the glories of our beloved Srila Prabhupada. А теперь давайте поприветствуем Матаджи Ситалу. Сегодня будет важная часть программы. Это ее лекция про уход Шрилы Прабхупады. Hare Krishna. Yeah, that's great. I'm so happy personally to be here in this smaller crowd here. И лично я очень довольна то, что у нас сегодня небольшое количество народу. Although it's super glorious what's going on at Krishna Balaram Mandir, thousands of devotees. И, конечно же, то, что происходит в Кришна-Баларам Мандире, там 1000 преданных, и, конечно, это великое событие. Which you can probably watch online later on sometime. И наверняка вы сможете присоединиться к нему онлайн и потом его посмотреть, оно будет в записи. But for me, and I think for Srila Gurudeva also, this day is a very, very intense day. Но для меня, как и для Шрилы Гурудева, этот день, он очень-очень сложный. And it's nice to share it, I think, in a smaller, more intimate group of people without any distractions, so we can really focus. И гораздо проще для нас делиться тем, что у нас на сердце, в небольшой группе, чем при всех. So thank you all for coming, and I don't think there's anything better than being in a Badahari Kirtan on this day. It was so beautiful. И нет ничего лучше, чем побывать на Киртане Бадахари Прабху в такой день. Hare Krishna. Maharaj mentioned in one of his classes that we should begin with glorification. So I thought we should begin with some verses that glorify Srila Prabhupada. И Шрила Гурудев, он говорил о том, что начинать обращение следует с прославления, поэтому я подумала, что будет уместно прочитать прославляющие шлоки. I think Rasika sent this out on the forum, the words. So if we could all chant it together, if you can bring it up on your phone. It's Srila Prabhupada Stotram. И посмотрите, пожалуйста, у вас в группе в рассылке есть Шрила Прабхупада Стотрам. Так как у вас есть текст, давайте все вместе будем его читать. It's just 5 verses. Это только 5 стихов. And it was written by Anantaram Shastri. И вот эта личность ее написала, Анангурам Шастри. And he was a Sanskrit scholar and a Pandit from South India who was very, very devoted to Srila Prabhupada. И он был ученым, пандитом с Южной Индии, и он был очень привязан к Шриле Прабхупаде. So he wrote this stotram, and they sang it in front of Srila Prabhupada, the Gurukula boys, and Srila Prabhupada was very, very happy, and he loved it. И гурукульские мальчики, они спели эту стотрам, напротив Шрилы Прабхупады были, и Шриле Прабхупаде это все очень понравилось. And so it became a tradition in the Krishna Balaram Mandir that every single morning after Mangalarti, for a very, very long time, the Gurukula boys, you would hear them singing this at the back of the temple every morning. It was really beautiful. И на протяжении долгого времени была такая традиция в Искон, в Кришна-Баларам Мандире после Мангаларати. Гурукульские мальчики не в храме, а вот за храмом пели эти песни. So maybe we can sing it together. The tune is like Krishnaika Chaita Madamoha Vinasakarin. Вот такой вот мотив, и давайте попробуем все вместе спеть. So let's try it. One verse at a time, and then the translation. И сейчас мы каждый стих прочитаем и переведем. Krishnaika Chaita Madamoha Vinasakarin Madristi Gochara Prabhupada Swamin Dosa Bivritti Paridushita Manda Budhe
Sanchintayami charano tava bhakta heto. O Lord, O Prabhupada, may you always be the object of my vision. О мой Господь, о Шрила Прабхупада, пусть ты всегда будешь объектом моей медитации. Do you want this? Is that better? Vrindavane Ramanareti Prasida Bhomo Tatrarpi Krishna Balarama Supada Mule Jnanam Param Parama Krishna Sudartmit Yuktam Dantastu Deva Prabhupada Namo Namaste. In the most holy land of Vrindavan, in Ramanreti, at the lotus feet of Sri Krishna Balaram, you are preaching the topmost knowledge of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is the fountainhead of religion. O Master of the senses, O my Lord, Srila Prabhupada, let me offer my obeisances unto you. О Господин моих чувств, о мой Господь, о Шрила Прабхупада, разреши мне принести Тебе мои поклоны. В самом святом месте Вриндавана, на Раман-Рете, у самых лотосных стоп Шри Кришна Баларама, Ты проповедуешь знание о Кришне, который является верховной личностью Бога и основой всех религий. The next verse is a little different. It goes, Namaste, Namaste, Kripa Purna Dristi. Namaste, Namaste, Mahananda Datri. Namamo Namaha Punaraksha Raksha. Prasida Prabhu Pahimam Daksha Daksha. Oh, I offer my obeisances unto the spiritual master of the entire world, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, whose glances are full of mercy and who is the bestower of transcendental bliss. O renowned Lord, protect me and kindly shower your compassion on me again and again. Я приношу свои поклоны моему дорогому духовному учителю, который является духовным учителем всего мира, Бхактивиданта Свами Прабхупаде, чей взгляд наполнил милости, и тот, кто дарует трансцендентное блаженство. О Господь, пожалуйста, защити меня и пролей на меня свою милость сострадания снова и снова. Bhakti Siddhanta Shishaya, Bhakti Vedanta Swami Namine, Prasannaya Prashantaya, Tasmai Shri Guruve Namaha. Let me offer my obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, who is a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who is always calm and joyful, and who is known by the name of Bhaktivedanta Swami. Разрешите мне принести поклоны вашим лотосным стопам, о мой духовный учитель. Вы являетесь учеником Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, и вы постоянно спокойны и радостны. И вас знают по имени Бхактивиданта Свами. Shrivanga Bhumi Janabhusana Gora Lila Goranga Bhava Parisarana Matra Shila Radha Madhavara Padma Panam Vilasin Ananda Rasi Prabhupada Namo Namaste. The land of Bengal is worshipable by the whole world because Sri Gauranga Mahaprabhu performed his pastimes there. I offer my obeisances unto my divine master, who is full of bliss. He is always in the ecstasy of Lord Gauranga and is therefore immersed in the lotus feet of Sri Radha Madhav. Земля Бенгалии является поклоняемой, потому что именно там Шри Гауранга Махапрабху совершал свои игры. Я приношу поклоны моему божественному господину, который полон блаженства. Он почувствовал экстатическую любовь к Господу Гауранги и таким образом полностью погрузился в лотосные стопы Шри Рады Мадхавы. So to continue one more verse of glorification. И для того, чтобы продолжить, я хотела бы прочитать еще один стих, прославляющий его. This is Krishna's own glorification of his devotee. This is what Krishna thinks about his devotee.
И это то, каким образом Кришна думает о своих преданных и как он прославляет преданных. It's from Srimad Bhagavatam, 11th canto. Это из Шримад Бхагаватам 11 песня. So this is Krishna speaking. Это сам Кришна говорит. He says, "With the dust of my devotees' lotus feet, I desire to purify the material worlds which are situated within me." И пылью с лотосных стоп моих преданных я хочу очистить эти материальные миры, которые покоятся во мне. Thus I always follow the footsteps of my pure devotees, who are free from all personal desire, wrapped in thought of my pastimes, peaceful, without any feelings of enmity, and of equal disposition everywhere. И поэтому я готов следовать за лотосными стопами моих чистых преданных, потому что они лишены каких-либо своих материальных желаний, они полностью погружены в меня, они лишены какой-то враждебности по отношению к кому-то, и они никого не считают лучше и хуже, а лишь всегда размышляют обо мне. Sorry, that was long. So beautiful to hear how Krishna sees his devotees. И это так прекрасно видеть, каким образом Кришна смотрит и что он думает о своих преданных. Anyway, today, let me first offer my obeisances to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paskachade Satarane Mukam Karoti Vachalam Pangun Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Nama Shrestha Manu Api Sachi Putram Atrasurupam Rupam Tasagatam Urupurim Matarin Gostavatim Radha Kunda Girivara Ho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Nato Asmi Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jeev Gopal Bhatta Das Raghunath Echai Gashayar Muri Taradas Tansabara Pararena Mora Panchagras Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today, Srila Prabhupada's disappearance day, this is such a very, very, very important day for everyone. It doesn't matter whose disciple you are. This is such an important day for everyone. И сегодня день ухода Шрила Прабхупады — это очень-очень-очень важный день, вне зависимости от того, кто ваш духовный учитель. Because if we don't understand who Srila Prabhupada is, if we don't make that connection, then it's highly unlikely that we're going to understand anything beyond that. И если мы до сих пор не почувствовали связь со Шрилой Прабхупадой, если мы не поняли его положение, его уровень, то вряд ли мы что-то будем способны понять. One thing about this day is that I've seen that the intensity of this day, it doesn't diminish with time. И я заметила, что этот день, он не становится проще со временем, то есть интенсивность этого дня, она остается. I mean, in the material world, when someone that you love departs, it's devastating. But after a few years, it starts to fade. И если касается что-то материальных отношений, то в нашем мире, если кто-то оставляет тело, конечно же, это разбивает нам сердце, но через несколько лет мы уже спокойнее к этому относимся. But this has been 45 years. 45 years since Srila Prabhupada left. That is just inconceivable to me. И я до сих пор не могу поверить в то, что это все произошло 45 лет назад. Представьте. And it's not one drop less. In fact, it is much, much more intense as years go by. И чувства, они стали еще более интенсивны. На самом деле, они не стали никоим образом меньше по ощущениям в этот день. The feelings don't diminish like they do materially.
И чувства, они не успокаиваются, они не уходят так, как это происходит в материальном мире. Why? Why is that? А почему? Что это? Well, there's a few reasons. Есть несколько причин для этого. One is that when Srila Prabhupada was present with us, we were babies. И в тот момент, когда Шрила Прабхупада был среди нас, мы были детьми. And like babies in the world, you know, they don't know anything, they just know their mother. И подобно детям, никто не знает ничего, они знают только свою маму. They just love their parents, И дети естественным образом любят своих родителей. and they're just completely dependent on the parent for everything and for their full nourishment. И они полностью зависят от своих родителей, что те их покормят, о них позаботятся. But they have no idea who is that person. Но, конечно же, у них нет никакого представления о том, какова эта личность. That parent has a job and another name outside of the house and does so many different activities. Что у этого родителя может быть другое имя, например, как его все знают, что у него есть ответственность вне дома, и что к нему по-другому относятся. A baby just knows this is just the source of everything for me. И ребенок, он просто знает, что это является источником всего для меня. And so we, in many ways, were like that with Srila Prabhupada. И мы были в таком настроении по отношению к Шриле Прабхупаде. He just was our world. И он был просто всем нашим миром для нас. We didn't know so much about all the sampradaya and so many varieties of things, and we just knew that Prabhupada was giving us everything. И на тот момент мы ничего не знали, какого разнообразия есть в этом мире, что есть разные сампрадаи, разные течения. Мы на тот момент были полностью уверены, что Шрила Прабхупада, он единственный, он все для нас отдает. But just like when the baby grows, gradually they get older and they start to realize, especially when they become parents, oh wow, look what my parents did to bring me up, and they had to have this house, and they had to have a job, and they had to do so many things in order for me to have life. Но когда дети взрослеют, естественным образом, особенно в тот момент, когда у них появляются уже свои дети, они начинают с благодарностью вспоминать своих родителей и думать, что ого, через что они прошли для того, чтобы предоставить мне дом, еду, да, то есть им необходимо было трудиться, чтобы у меня была возможность расти. So in the same way, we looked at Prabhupada. He was our spiritual master. И таким же образом мы смотрели на Шрилу Прабхупаду, для нас он был нашим духовным учителем. And we didn't know so much that he was a very, very unique acharya. И мы на тот момент не осознавали, что он был уникальным ачарьем, And he was doing radical things and bold things and miraculous things. и что он совершал волшебные, очень смелые, независимые действия. Things that had never been done in the Western world ever before in the history of the planet. То, что он делал, такого примера еще не было в западном мире и вообще в этом мире. How he did something that was asked by Sri Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. И он делал именно то, о чем просил всех Шри Чайтанья Махапрабху 500 лет тому назад. Prithivityache yata nagaradi gram. When people heard this verse for all these 500 years, they just thought it was poetic. И когда все люди слышали этот стих, они думали, что это просто красивая поэзия. Even his own godbrothers said that they really just thought it was poetry. И даже его dуховные братья, они подтверждали и говорили, что до Прабхупады они думали, что это всего лишь стихи. How could Mahaprabhu's mission? Something happened in some small village in Navadvip in Bengal 500 years ago. How is that going to go all over the world? It seemed almost ridiculous to people. И это было очень странно, потому что люди не понимали, каким образом какое-то событие, которое произошло в маленькой деревеньке, где-то в Навадвипе, благодаря Господу Шри Чайтанье Махапрабху, сможет это все перерасти во всем мире, распространиться на весь мир. Except for Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and his most dedicated disciple, Srila Prabhupada. Но так не думал Бхактисиддханта Сарасвати, а также его дорогой ученик Шрила Прабхупада. So Prabhupada fulfilled this thing that had been waiting for 500 years to be fulfilled.
И Шрила Прабхупада исполнил это, и на это потребовалось подождать 500 лет перед тем, как он это исполнил. And after fulfilling his spiritual master's desire, he then had his own desire to do something even more. И после того, как он исполнил желание своего духовного учителя, у него было еще свое желание, он хотел сделать еще больше. Everybody already thought that it was impossible to do what he did. He did that, and then he thought, I'm going to do something more. И все не верили, все думали, что то, что он делает, это невозможно, но он это сделал и решил еще сделать кое-что. So he decided to bring everything back to India. Он подумал, что нужно не только распространить, но и вернуть это все обратно в Индию. And you see what happened. И посмотрите, что произошло. I was going into Loy Bazaar yesterday, and it was just a million packed with people you could hardly get from point A to point B. И вчера я поехала на Лой-базар, и он был полностью перегружен. Невозможно было просто даже двигаться в этой толпе, так много было паломников. And in some ways it's kind of crazy and madness. И с одной стороны, это выглядит все как сумасшедший дом. But really, you know, when we came here in 1975, this is a dusty little village. All of this is going on by Srila Prabhupada. Но когда мы в 1975 году приехали сюда, то это было просто маленькая заброшенная пыльная деревушка. И все, что сейчас происходит, вот этот глобальный рост, это благодаря Прабхупаде. And also now in our old age, we are understanding so much more about Srila Prabhupada. It grows and grows with time. И сейчас, когда мы уже достойного возраста, со временем мы стали все больше и больше понимать Шрилу Прабхупаду. That how it is, like, you don't think about it when you're 20 or 30, but when you're in your 70s, that somebody's circling the globe at his age 14 times. И, конечно же, об этом вообще не задумываешься, когда тебе 20-30 лет, но когда уже тебе 70, то ты начинаешь осознавать, сколько сил могло потребоваться для того, чтобы 14 раз объехать вокруг света. And he always had a very intense schedule every single day. He followed the same program and engaged in unlimited programs day after day while traveling. И каждый день у него было одно и то же расписание, оно было очень интенсивное, и к дополнению к этому ежедневно он участвовал в огромном количестве программ. And then when all the rest of us young kids went to bed, Srila Prabhupada stayed up all night and translated all the books for us. И в тот момент, когда мы все молодое поколение отправлялись спать, Шрила Прабхупада оставался переводить все эти трансцендентные книги, опять же, для нас. So year by year, we understand more and more just how extraordinary, how amazing, how incredible is Srila Prabhupada. И год за годом нам все больше раскрывается то, насколько уникальная, удивительная, могущественная личность Шрилы Прабхупада. So with that understanding, naturally the sense of our loss in losing him, it also grows and grows year by year. И We как- realize who is Srila Prabhupada and that we got to see him and that now he's gone. И одновременно с этим, с ростом, с развитием нашего понимания могущества личности Шрилы Прабхупады, также увеличивалась и наша потеря, потому что мы-то видели его, а после этого он ушел. И вот этот уровень потери, он также растет одновременно с тем, что мы осознаем величие его личности. So that's why the intensity, it doesn't diminish, it keeps growing. Поэтому интенсивность этой потери, она не уменьшается, она продолжает расти. And the more we realize about Srila Prabhupada, the more we realize how impossible actually it is to comprehend who he is. И с другой стороны, чем больше мы узнаем про Шрилу Прабхупаду, тем больше мы понимаем, что невозможно до конца понять его уровень и его величие. Now there is up to almost 100 books written about Srila Prabhupada. И на данный момент около сотни книг написано о Шриле Прабхупаде. And there's like, I don't know how many videos, so many, probably over 100 videos about Srila Prabhupada. И большое количество, больше 100 видео о Шриле Прабхупаде. And there's just unlimited classes about him. И бесконечные лекции о нем. And there's just no end to it. И это просто не заканчивается.
How can there be so much about one person during a period of time that was like 10 years maximum? И представьте, как можно долго рассказывать о личности, которую ты знал, ну, максимум на протяжении 10 лет. And you keep hearing new stories about Srila Prabhupada. I mean, if you asked me what did I do in the last 10 days, I could tell you in about five minutes. It would be done, no more to say. И, например, если меня спросите, чем я занималась на протяжении даже этого месяца, то мне хватит 5 минут, чтобы объяснить, что я делала. То есть долго времени это не займет. But it doesn't stop with Srila Prabhupada. It just keeps coming. Но истории о Шриле Прабхупаде, они не заканчиваются, их больше и больше возникает. And still he remains an enigma. И при этом он остается неведомым. Because such a personality is multidimensional. Потому что он разноуровневый. Vastly different from boring, mundane people. Он разительно отличается от скучных, обыденных, материалистичных людей. To try to examine his qualities is like looking into the endless prisms of a diamond. И для того, чтобы описывать его качества, это подобно тому, как заглянуть в бесконечные грани сияющего бриллианта. On my first glance of Srila Prabhupada, there were so many qualities and contradictions that I saw just in the first glance that I was totally overwhelmed. И в тот момент, когда я впервые его увидела, этого одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что эта личность вызывает многочисленное количество чувств, эмоций и много непознанного в нем. Srila Prabhupada walked into the airport. We were receiving him in the airport in Detroit. И Шрила Прабхупада прилетел в аэропорт в Детройте. And when he walked into the room, I was just so struck that he was so small. И первое, что мне бросилось в глаза, что когда он зашел в комнату, я удивилась от того, что он был небольшой. But at the same time, his presence just filled up the whole room. И несмотря на то, что он был невысокий, но его присутствие значительно ощущалось в комнате. Он заполнил собой все пространство. And he looked like so aristocratic and so dignified. He could have been like the emperor of the world. И он был настолько статен, аристократичен, он очень напоминал императора мира. But at the same time, he was like this humble sage. Одновременно с этим чувствовала, что он является смиренным мудрецом. And his face was not like anyone I'd ever seen. It was like some ancient Buddha or something, so unusual. А лицо у него было просто необыкновенным. Он мне сразу напомнил какого-то древнего Будду. And yet he looked youthful at the same time. И одновременно с тем, что он выглядел очень молодо. And it was as if he was just oozing with kindness and warmth and love, just pouring out of his being. И одновременно с этим его тело излучало потоки любви, доброты, теплоты и нежности. But at the same time, he was really strong and bold and looked fearless. Одновременно с этим он был очень силен, смел и бесстрашен. It was like he had this immense power. И ощущалось, что он таких сверхсилами обладает. But at the same time, he was just meek and gentle. А с другой стороны, он был очень мягок и нежен. And he appeared to be completely unconcerned and indifferent to everyone and everything around him. И одновременно с этим он не зависел от кого-либо вокруг него, он не обращал ни на кого внимания. But he did not appear to be inconsiderate in any way. А с другой стороны, не было ощущения от него, что он безразличен к нам. And he appeared very grave. И он был очень серьезен. But there was like a very playful, sparkling, youthful something coming from his eyes. Но одновременно какие-то искорки игривости и такой юности было видно в нем. And in just one X-ray scan of the room, И было такое ощущение, что он комнату рентгеном просканировал. he just
penetrated everybody's hearts, very intimate way. И было ощущение, что он просто проник в сердце каждого. Это был очень такой интимный момент. And yet we could understand that there was a very great distance between us. И в тот же момент мы все почувствовали, что нас отделяет от него огромное расстояние. So this is just the first moment of seeing Srila Prabhupada. Это просто первое мгновение, когда я увидела Шрилу Прабхупаду. How can one person be so many things all at the same time? И вот представьте, как в одном человеке может совмещаться такое большое количество качеств. How can we comprehend who is this person? Как мы можем вместить и понять, кто эта личность? But one thing that was clear is that Srila Prabhupada, by his presence, just makes everyone bow, fall flat. Но что было всем понятно, в присутствии Шрилы Прабхупады самым правильным действием было принести свои поклоны, полностью упасть ниц перед ним. Many devotees have commented on the same experience, И многие преданные делятся одним и тем же опытом. as if there was a force from above that just flattened you on the ground. Рядом с ним возникало такое ощущение, что какая-то сверхсила заставляет тебя пригнуться и упасть в поклон. That you really had no choice. You had to just bow. И то есть выбора-то ни у кого не было, нужно было кланяться. One devotee described it like an ocean wave slammed him down. И присутствие Прабхупады сравнивалось с тем, как океанская волна просто сбивает вас с ног. The other day in class, somebody was telling a story about a devotee, and he was telling about his father, giving him fatherly advice when he was young. И недавно я слышала историю, и там делились по поводу того, что в юности папа давал совет ему. And he told him two things, I forget, but the one thing he said, one thing you always remember all your life, never ever bow to anyone. И этому преданному отец рекомендовал: помни, никогда, ни при каких обстоятельствах не склоняйся ни перед кем. That was the fatherly advice. Это был такой отцовский совет своему сыну. So then that devotee became, that boy became a devotee, and then he brought his father to see Srila Prabhupada. И потом этот мальчик стал преданным, и он привел своего отца к Шриле Прабхупаде. Boom. И Bow down. отец тоже Mister. склонился. So he didn't know what hit him. Он не мог понять, что с ним произошло в тот момент. But that was a very great fortune. Но это на самом деле была огромная удача. Because really the disease of the material world, the real pandemic is arrogance. И на самом деле вот это невежество и такая гордыня — это болезнь этого материального мира. And so that's one of the first things that we learn in spiritual life. You need to bow down. И это первое, чему нас учат в духовной жизни, это приносить поклоны. Because you can't really start spiritual life without getting rid of that arrogance. И поэтому невозможно начать свою духовную жизнь без того, чтобы избавиться от гордыни. When devotees first started offering obeisances, Gargamuni said to Prabhupada, "Do I have to do that? I don't really feel like doing that, bowing down." И была такая история. Однажды Гаргамуни Прабху спросил у Шрилы Прабхупады, потому что он увидел, как все преданные кланятся, и он честно сказал, что «а мне вот тоже надо вот это делать, я как-то вот не чувствую, что хочу». And Prabhupada said, "Yes, you have to do it." И Шрила Прабхупада сказал: да, ты тоже должен это делать. He said, you can just pretend in the beginning. И тогда Шрила Прабхупада сказал: ты можешь просто притворяться вначале. Eventually you will feel it. И постепенно ты почувствуешь, что это. It can't be avoided. Это невозможно этого избегать. So Prabhupada had this ability to get rid of our arrogance, which is a very, very deep disease. И Шрила Прабхупада, он умел избавить нас от гордыни, которая является очень глубоким заболеванием всех нас. So when Prabhupada was trying so hard for many years to try to bring Krishna consciousness to us, И Шрила Прабхупада на протяжении многих лет старался принести нам осознание Кришны. and he was not getting success. И ничего не получалось. He was discouraged at every step. И на каждом шагу было какое-то разочарование. But he just did not give up. Но он просто не сдавался.
that whether he's successful or not successful, he didn't know. It was irrelevant. He had to do what his spiritual master asked him to do, and that's it. Он не задумывался, успешен, не успешен, он просто продолжал делать, что от него хотел его духовный учитель. So in 1956, Prabhupada wrote a letter to the president of India. И в 1956 году Шрила Прабхупада написал письмо президенту Индии. And he said, I am crying alone in the wilderness at the present moment. И он писал, что в данный момент я совершенно одиноко плачу, и я полностью запутался. That's how Srila Prabhupada felt. I'm crying alone in the wilderness. И это как чувствовала себя в тот момент Шрила Прабхупада, что я в одиночестве плачу и полностью запутался. So please help me Пожалуйста, помоги мне. in this noble cause and oblige. И по этому моей благородной просьбе. And of course, he didn't get much help. И, конечно же, никто ему особо не помог. In India, there was not much interest at that time. Just see the change. И на тот момент в Индии особенно это никого не интересовало. И посмотрите, как многое изменилось. And now by Srila Prabhupada, by one person's determination, now Krishna consciousness is all over the world. By one person. И представьте, что сейчас вот эта решимость одного человека, Шрила Прабхупады, помогла сделать так, чтобы во всем мире проявился интерес. So it's, Prabhupada set miraculous things in motion. И Шрила Прабхупада умел творить вот это волшебство. And it's just so important to remember it. И это очень важно всегда помнить об этом. And to feel gratitude. И чувствовать благодарность. But we have to open our eyes to it. Но нам необходимо раскрыть глаза для того, чтобы это увидеть. Because we might be like we're all in the same room. One person's asleep, another person's talking, somebody else is on their phone, and someone else is actually paying attention and actually honing into how miraculous. I am part of something that is utterly miraculous. And your eyes are open and you become grateful. Подобно тому, как происходит сейчас в нашей аудитории. Кто-то внимательно слушает, кто-то разговаривает, кто-то заснул, кто-то сидит в телефоне, а кто-то полностью открыл свои глаза, свое сердце и пытается проникнуть в этот дух того, что насколько это волшебно, то, что я являюсь частью этого общества. Like Maharaj was speaking about this when we were here for Govardhan Puja. И помните, как Махарадж говорил здесь, когда у нас здесь была Говардхана Пуджа? How just miraculous things are happening just right during this parikrama. Что Historical things. исторические вещи совершаются во время нашей парикрамы. But we have to pay attention. We see the miracles happening. Но для того, чтобы это понять, нужно обращать на это внимание и не отвлекаться. I'll read a nice quote it's from Shamasundar in his Chasing Rhinos with the Swami. И есть такая книга Шьяма Сундары, она переводится как бы путешествие за единорогами со свами. If you haven't read that book, it's a fantastic book to read because you really should know the history, understand how all of this has come about, what we're all part of. И это прекрасная книга, если вы еще ее не читали, то, пожалуйста, прочтите, потому что история в ней совершенно замечательная. So this is Shamasundar speaking. И это говорит Шьяма Сундара. He says, no one on this planet can do what Srila Prabhupada has done. Никто на этой планете не был способен сделать то, что сделал Шрила Прабхупада. Maybe no one in history. Возможно, нет такой личности в истории. Who can imagine what he has done, what he is doing? А кто мог представить, что он сделал или что он делает? Srila Prabhupada has found a tiny spark of the absolute truth, the ancient knowledge of God and the self that has almost died. И Шрила Прабхупада, он нашел эту божественную искорку этого Господа внутри себя. После этого он практически оставил тело. Krishna calls it the most secret of all secrets. И Кришна такие отношения называет секрет всех секретов. And single-handedly, in a few short years, И совершенно один, без какой-либо помощи,
He has torched the bone-dry tinder of material complacency and created a worldwide conflagration. Он сломал эту костную систему материального существования и привнес туда духовное общество. And he says, I'm so inside it, I can't really see it. И, конечно же, даже я не способен это увидеть. But surely his appearance among us will have long-lasting consequences, maybe even save the world. Но его приход, он точно несет огромное влияние на этот мир, а также и в будущем этого мира, и, возможно, в итоге это все спасет всех. And someone might say, well, these are just, hyped up words of a disciple. И кто-то может сказать, ну это просто ученики его, это просто какие-то их восхваления. Exaggerating И the они glories of their guru. преувеличивают, потому что это же их гуру. So I'd like to read some points made by people that are not within our society. Но я about хотела Srila бы Prabhupada. зачитать несколько слов от тех людей, которые не являются частью нашего общества. Just to convince you that this is not just us Prabhupada disciples getting carried away with enthusiasm. Чтобы подтвердить вам, что это не только касается учеников Шрилы Прабхупады, они просто настолько энтузиастичны, что касается его личности. So this is amazing discussion that Bibi Govinda Maharaj had with one of Srila Prabhupada's godbrothers who is very highly regarded and respected in the Gaudiya Math. И это разговор, который состоялся между Бхакти Бринга Говинда Махараджем и одним из духовных братьев Шрилы Прабхупады, который, в свою очередь, был очень уважаемым и занимал статус в обществе. And his name is Akinchana Krishnadas Babaji. Его зовут Акинчана Кришнадас Бабаджи. And he told Bibi Govinda Maharaj, И в свое время он сказал Бхакти Бринге Говинде Махараджу: I would like to tell you something. «Я хотел бы тебе кое-что сказать. I am an old man, Я старик, and I've had a lot of experience in this world. и у меня очень много опыта в этом мире. And by the way, this Krishnadas Babaji hardly ever spoke. He only chanted the holy name day and night. So when he said something, it was important. И еще помните о том, что Кришнадас Бабаджи, он практически ничего не говорил, он все время воспевал. Поэтому, когда он что-то говорил, это были очень важные слова. So he said, from my experience, I can honestly tell you that there has never been a greater acharya than your spiritual master. И по своему собственному мнению, я честно должен тебе сказать, что я не встречал более великого ачарья, чем твой духовный учитель. And Bibi Govinda Maharaj was stunned because this is a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur saying this. И, конечно же, Бхакти Бринга Говинда Махараджа, он замер в удивлении, потому что эти слова сошли с уст ученика самого Бхактисиддханта Сарасвати Махараджа. So Babaji continued, there has never been an acharya in history who has performed miracles like your spiritual master. Do you know why? И после этого он добавил, что не было ачарьи, который творил бы такое волшебство, как сделал этого твой духовный учитель. Знаешь почему? And Bibi Govinda Maharaj was speechless. He didn't know what to say. И, конечно же, Бхакти Бринга Говинда Махарадж, он ничего не мог сказать. And Babaji Maharaj said, because in history there was never a greater servant of Sri Krishna's holy name than your spiritual master. Потому что в истории не было лучшего слуги святого имени, чем твой духовный учитель. Because your spiritual master had so much absolute understanding of Sri Krishna's holy name and so much absolute faith in Sri Krishna's holy name that he personally carried Sri Krishna's holy name through the length and the breadth of the world. И у него было такое абсолютное понимание святого имени. Он настолько абсолютно верил в святое имя, что он распространил святое имя для каждого в этом мире. Therefore, he is the greatest of acharya
who has ever existed. Поэтому мы можем сказать, что он является величайшим ачарьем, который когда-либо существовал. These are just incredible words from a very, very highly regarded personality. И это удивительные слова, которые произнесла великая личность. Now, here's some words from just some astrologer who happened to look at Prabhupada's chart. А вот слова одного из астрологов, который в свое время посмотрел гороскоп Шрилы Прабхупады. He looks at the chart and goes, nobody can read this chart. И он говорит, что никто не может правильно прочитать этот гороскоп. If they say they can, they're simply lying. Если они говорят, что могут, они вам врут. He said, this personality, he comes and goes at his own sweet will. Эта личность приходит и уходит по своему доброму желанию. He is not bound by anybody or anything. Он не обусловлен ничем и никем. The stars are lined up perfectly. И звезды идеальным образом размещены. There is no question of karma. Нет никакого вопроса кармы. He is working directly under the will of God. Он работает непосредственно благодаря желанию Господа. And this is really cool. Listen carefully. И послушайте внимательно, вот это очень интересно. And when he writes, his pen does not have in it ink. И когда он записывает, на самом деле в его ручке нет чернил. His pen has in it fire, which will burn the ignorance of the whole world. В его So ручке есть огонь, который способен сжечь все невежество этого материального мира. That is amazing. Это удивительно. And another quote, I'm just bringing from different angles an astrologer, a god brother, other respected people, that it's not just us that think that Srila Prabhupada is wonderful, but he is acknowledged by so many personalities. И я хотела бы прочитать разные цитаты, то, как люди высказываются о Шрила Прабхупаде, чтобы вы поняли, что это не только наше понимание, это также понимание других людей. So there was a man named Hanuman Prasad Podar, who was very highly renowned in India. И был такой Хануман Прасад Подар, он достаточно известная личность в Индии. He printed hundreds of Vedic classics. И он сам лично напечатал сотни классических ведических книг. And Srila Prabhupada had met him in the early days and shown him his Bhagavatam manuscript. И в свое время Шрила Прабхупада встречался с ним и показывал свои записи, комментарии Бхагаватам. So Srila Prabhupada visited him when he was on his deathbed in Gorakhpur. И он пришел посетить его в тот момент, как он был уже на смертном одре в Гордпуре. And they had very intimate, loving exchanges. И у них состоялся очень душевный разговор. And when Prabhupada walked out of the room, this Hanuman Prasad Podar, he said, И когда Шрила Прабхупада покинул комнату, этот Хануман Прасад Подар сказал: "What Prabhupada has done, it is unforgettable for anyone of this world. И то, что сделал Шрила Прабхупада, это невозможно забыть. Because to take Vedic culture to the Western countries, the whole credit entirely goes to Srila Prabhupada. Он взял и перенес ведическую культуру в другие страны, и вся слава ему. He was the only person who took Radha and Krishna and the holy name outside in such a way nobody else could do and will never be able to do in the future. И он принес им Рада Кришна, а также святое имя, и никто до этого не мог этого сделать, и в будущем никто так не сделает. And just one last quote from Thomas Merton. И еще одна цитата от Тамас Смрити. There are different types of people, how they see Srila И Prabhupada. это поможет нам понять, как разные личности думали о Шриле Прабхупаде. He was a Christian theologian. Он был теолог религиозный, And he христианский. very much appreciated. He wrote, I think, the first preface to the Bhagavad Gita, maybe, not preface, forward. И, возможно, он один из первых, кто предисловие писал к Бхагавад-гите. And he said, Swami Bhaktivedanta brings to the West a salutary reminder
that our highly activistic and one-sided culture is faced with a crisis that may end in self-destruction. И он пишет о том, что Шрила Прабхупада — это тот посланник, который наконец-то напомнил нашей увядающей и такой одноклеточной системой, что если мы ничего не изменим, то, скорее всего, мы столкнемся с кризисом. Because it lacks what Bhaktivedanta Swami, the inner depth of what he is giving of the authentic metaphysical consciousness. Потому что то, что предлагает с вами Прабхупада, это очень естественная, метафизическая, оригинальная, структурная система. So just from these, just to give a well-rounded understanding of how great is Srila Prabhupada. Это все помогает нам понять, что Шрила Прабхупад являлся великой личностью с любого ракурса. And there were times when he would show us a glimpse of his extraordinary status. И иногда случались те моменты, когда он позволял нам заглянуть в его реальный уровень. Like the other day, Maharaj told the story where he said, I can't remember, but Prabhupada they were having samosas, and Prabhupada said, "Oh, this is Mother Yashoda's recipe." И я помню ту историю, которую с нами Шрила Гурудев делился, что когда-то Шрила Прабхупад сделал самоса, а потом сказал, что да, но это рецепт мамы Яшоды. Like, he knows her recipe? И представьте, он знает рецепт мамы Яшоды. And then at another time, his servant said, after Prabhupada had been sick, he said, "Oh, Prabhupada, you're getting your nice coloring back." И однажды Шрила Прабхупада был болен, и один слуга увидел, что он уже выздоравливает, и он сказал, что Шрила Прабхупада, у вас цвет кожи восстанавливается. And Prabhupada just casually said, "Yes, this is my eternal color, golden, reddish." И Шрила Прабхупада так очень просто сказал, да, мой вечный цвет возвращается, золотисто-красноватый оттенок. I've seen in the West, they like this color. They like to go in the sun and try to get this color. This is my color. И тогда он добавил, что я заметил, что на Западе этот цвет всем очень нравится. Они даже пытаются его имитировать, выходят на солнце, чтобы загореть. Bhavananda was speaking the other day about Prabhupada, and he said, he walked into Prabhupada's room one morning, and Prabhupada said, "Oh, I just had a dream." И однажды Бхавананда поделился, что он вошел в комнату Шрилы Прабхупады, и он ему сказал, что мне только что снился сон. He said, "I went to a planet where the pious Muslims go." И я отправился на планету, туда, куда отправляются благочестивые мусульмане. And Bhavananda was surprised, and he said, "Oh, I didn't know there was such a planet." И Бхавананда, он очень удивился, сказал, что я не знаю, что есть вообще такая планета. And Prabhupada said, "Yes, it is there. И Шрила Прабхупад сказал, да, есть такая планета. It's not so populated." И он сказал, что там немного народу. And then, at other times, Prabhupada would, show his exalted status, and then at other times, he would be just like a very young, innocent boy. И когда-то Шрила Прабхупада, он показывал свой возвышенный статус, а иногда он действовал подобно совершенно невинному молодому мальчишке. I heard Govinda Dasi was telling Prabhupada very early on, she said, in the West, we like to go down to the beach and have a bonfire. И однажды Говинда, ученица Шрилы Прабхупады, в начале движения стала рассказывать Прабхупаде, что мы на Западе любим идти на пляж и там жечь костер. So she said, would you like to come down to the beach, Swamiji? И We'll make она a bonfire. решила пригласить с вами же и сказала, что вы пойдете с нами, будем костер жечь на берегу. So you just picture Prabhupada, this aristocratic Vaishnava with so much culture, coming from Vrindavan, going down to the beach with some young hippies. And he's like, yes, let's go. И просто представьте эту картину, совершенно аристократичный, хорошо воспитанный, в лучших вайшнавских традициях. Шрила Прабхупада, который приехал из Вриндавана, и тут он получает приглашение от хиппи пойти на берег моря, пожечь костер. Но он согласился, сказал, да, давайте, пойдемте. And, they built a big fire, and then they got potatoes, and they wrapped them in aluminum foil, and Prabhupada's watching, very innocently watching, what are these crazy Westerners doing?
И они разожгли большой костер, приготовили картошечку, завернули ее в фольгу. И Шрила Прабхупада со всей невинностью наблюдал за то, что делают эти сумасшедшие западные, что сейчас будет. And they wrapped up the potatoes, and they also wrapped up some apples, and they put them into the fire, and Prabhupada's just watching. И Шрила Прабхупада наблюдал, как все это происходило. В фольгу завернули картошку, потом яблоки, и все это разложили в огонь. And then Prabhupada, in the end, after they were cooked, they brought out the butter and, they're sitting there on the beach with Prabhupada. And he's just, oh, very good, very nice. I like it. И потом все это было готово, они достали печеную картошечку, маслом все помазали, и сидят, вот так фольгу развернули, кушают, тут вот море. И Шрила Прабхупад тоже с ними пробует, говорит, да, так вкусно, вообще здорово. And then they had a kirtan and danced around the bonfire. И после этого у них был киртан, они танцевали, пели вокруг этого костра. And then Prabhupada said the Jayam prayers, and at the end he said, all glories to the Pacific Ocean. All glories to the Pacific Ocean. И потом Шрила Прабхупада произнес последние завершающие молитвы, и в конце он сказал «Вся слава Тихому океану». So Prabhupada could often also be just very innocent and very youthful and just go with whatever was happening. И иногда Шрила Прабхупада, он был очень юным, невинным и очень легко делал то, что сейчас происходило, то есть следовал за потоком. And then sometimes he could also be very joking. И иногда он любил пошутить. They were talking one day about the importance of association. How important it is, what you hear, who you're with. And then Prabhupada told a joke. И однажды они обсуждали по поводу того, насколько важно это правильное общение, с кем ты говоришь, с кем ты общаешься, кого ты слушаешь. И вдруг Шрила Прабхупада пошутил. So he said, so the village man, he goes out in the morning and he passes stool in the field. И какой-то деревенский житель утром выходит для того, чтобы справить свою нужду. And after passing stool, he looks down at the stool with a like disgusted face. И после того, как он дела поделал, он оглядывается на эту кучу и с таким отвращением на нее смотрит. And the stool says, "Why are you looking at me like that? Yesterday I was a beautiful gulab jamun." А эта куча смотрит на него в ответ и говорит, а что ты на меня так морщишься? Вчера-то я был прекрасным гулаб-джамуном. But just one night of your association, I've become this ugly thing. И всего за ночь общения с тобой я превратился вот в это. So Prabhupada could come up with some good jokes too. Шрила Прабхупада умел пошутить. And then Prabhupada could be also very surprising when he's giving a talk. И иногда Шрила Прабхупада нас очень сильно удивлял, когда он с нами разговаривал. When they were talking about mercy and how the mercy of the Lord, it just flows down without discrimination on the rocks and on the ocean. И он говорил о милости, что милость, она просто спускается сверху, и она не смотрит, кто там, она попадает на камни, на людей, на растения. And then in the midst of that, Prabhupada said, just like your Shakespeare. He called him Shakespeare. И после этого он неожиданно сказал, ну, подобно вашему этому Шекспире. I think it was in the, Merchant of Venice. He quotes. И он начал цитату из одного из сочинений Шекспира. That the quality of mercy is not strained. И что качество милости не обусловлено. It droppeth as gentle rain from heaven. Она капает подобно мягкому дождю из рая. So everyone's like, Prabhupada knows everything. He's quoting Shakespeare. И все очень удивились, потому что никто не знал, что Шрила Прабхупада может так легко цитировать Шекспира. But even when Prabhupada did the most simple thing, it seemed like mystical and magical. Но даже когда Шрила Прабхупада делал что-то обычное и простое, это все казалось просто волшебством и магией. And when Prabhupada drank water, it was like mesmerizing. И когда Шрила Прабхупада просто воду пил, это все просто завораживало. I remember I saw him the first time in the airport, and we had this silver goblet. And I mean, who does this? He had the silver goblet, and it was like this
crystal going into it was just so magical. Everyone's like, wow, just Prabhupada drinking water was like amazing. Это было в аэропорту, у нас был такой кувшин серебряный, но никто так никогда не делал, и вдруг мы в первый раз увидели, как Шрила Прабхупада очень элегантно наклоняет этот кувшин, и вот эта кристально чистая вода струится в рот Шрилы Прабхупады, он ее глотает, и это было просто волшебство полнейшее. And then also sometimes Prabhupada would just come up with ideas that just out of the blue that you thought, where the heck did that come from? И иногда Шрила Прабхупада, он просто шокировал нас своими какими-то новыми идеями, которые, как нам казалось, откуда вообще он это взял. Like one day, something came up about movie making, and then Prabhupada said, yes, we should make movie. И однажды кто-то что-то сказал про киноиндустрию, и тут Шрила Прабхупада очень четко сказал, да, нам нужно снимать кино. We will do 18 movies, Mahabharata. И мы сделаем 18 фильмов по Махабхарате. Every day of the war will be one movie. И каждый день войны будет одна серия. And he said, Bhavananda will be, Brahmananda will be Bhima, И Брамананда будет Бимой, and Shamasundar will be Arjuna. Шимасундра будет And Арджуной. Bhavananda was thinking, oh, why does he get to be Arjuna? И Бхавананда говорит, а почему это он Арджуна? And then Prabhupada said, and Gargamuni will be Shakuni. И Шукуни будет Гаргамуни. So anyway, Prabhupada would come up with these very unusual things. И Шрила Прабхупада иногда вот делился с нами своими интересными такими So мыслями. that's one thing about Prabhupada is that he was just not predictable. И что точно можно было сказать о Шриле Прабхупаде, что его нельзя было спрогнозировать, что будет следующее. Like, when you get to know somebody, you sort of know what they're going to do. But Prabhupada wasn't like that. He was not predictable. И, например, вы знаете, что когда вы знакомы с личностью, вы можете уже предсказать какие-то действия, поступки, но Шрилу Прабхупаду предсказать было невозможно. But one thing for sure is that Srila Prabhupada could just charm anyone. И точно, однозначно можно сказать было то, что он завораживал всех. And he could also shut up anyone. И также он мог заткнуть был хоть кого. So, who is Srila Prabhupada? This is very difficult to comprehend. Поэтому сложно до конца было понять, кто же такой Шрила Прабхупада. And, it's not really our business who is Srila Prabhupada. И, возможно, это не то, в чем мы должны сейчас разбираться, кто такой Шрила Just we are Прабхупада. Prabhupada Anugas. Но мы точно являемся Прабхупаданугами. And he is the resident of Vrindavan that we follow. А он однозначно житель Вриндавана, тот, кому мы следуем. And what's more important, what's more relevant, is if Srila Prabhupada's, if his character is so inconceivable, also what is his mission is also quite inconceivable to comprehend in depth. И если нам сложно понять саму личность Шрилы Прабхупады, то что уж говорить о его миссии, мы до конца в глубине глубоко не можем постичь даже его миссию. So Srila Prabhupada himself had to explain to us in his prana mantra. И Шриле Прабхупаде пришлось самому объяснять нам это в своей пранама-мантре. Prabhupada wrote his pranam mantra. И Шрила Прабхупада сам написал свою пранама-мантру, Nobody knew Sanskrit. потому что на тот момент никто вокруг не знал We санскрита. had to say these prayers. И мы должны были Who's повторять. going to write them? И все думали, а кто же ее напишет? So Prabhupada wrote them so that we understand who he is and what he came to do. И Шрила Прабхупада сам написал ее для того, чтобы мы поняли, кто он и для чего он пришел. So, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Vaskacha Desatarane. These words are this is the essence. This is it in a nutshell. This is Prabhupada himself telling what he came to do. И это то, для чего пришел Шрила Прабхупада. Это ядро его сознания, его миссии. That he is kindly preaching the message of Lord Chaitanya Что он со всей добротой проповедует послание Господа Шри Чайтаньи and delivering the Western countries и освобождает западные страны, that are filled
with impersonalism and voidism. и которые наполнены имперсонализмом и безличным аспектом. Of all the things Srila Prabhupada could have said, this is him explaining in a nutshell what he came to do. И это то, что Шрила Прабхупад сам лично объясняет нам. Это ядро того знания, для чего он сюда пришел. We used to think, impersonalism, we thought it was some little cult, the Mayavadis in India, some small thing in India. И мы почему-то думали, что майявади — это просто какой-то маленький культ пустоты такой, который есть именно в Индии. No, impersonalism and voidism are everywhere in this material world. It's practically the default setting here. Но имперсонализм и вот это сознание пустоты, безличный аспект, он пронизывает все это мироздание. Это как бы сбой настроек этого материального мира. It permeates everything. Это полностью поглощает все. And Prabhupada said is the root of all disease. И это является корнем всех болезней. And so this is important. We're trying to understand what is Prabhupada's mission. This is not just 2 lines. You've got to go in deeper and deeper, layer after layer. What is Prabhupada trying to do here? И это не просто какие-то стихи, это не просто 2 строчки. Мы пытаемся все глубже и глубже понять, для чего же сюда пришел Шрила Прабхупада. I saw some article about the technological future of the world. И недавно мне попалась статья, которая описывала технологическое будущее этого мира. About what a smart home would be like. И там есть описание смарт-дома, такого умного дома. You just open the fridge and it'll tell you what you need to buy at the store. И ты просто открываешь холодильник, и холодильник тебе уже говорит, что тебе нужно пойти закупить, какие продукты. Or you touch the doorknob and it'll tell you if your temperature is you feel a little hot. И, например, ты до дверной ручки дотронулся, а ручка тебе уже говорит, по-моему, у тебя температура. In other words, pretty soon you don't need anybody. You don't need people. You don't need relationship. И представьте, в скором будущем уже вам не нужны будут ни отношения, ни люди вокруг, вообще ничего. Where all the artificial intelligence is going. You can put on goggles and just go into the metaverse and go deeper and deeper and deeper into illusion after illusion after illusion. И вот таково будет действие этого интеллекта механического. И вы можете просто одеть какие-то очки, да, то есть и погрузить свое сознание в то, что вы якобы создаете все больше и больше и больше каких-то материальных благ, и таким образом полноценно погрузиться в мир иллюзий. I mean, Prabhupada saw this. Prabhupada understood this. He saw the danger of where this world is headed. И Шрила Прабхупада, он прекрасно понимал опасность этого и хорошо знал, куда направляется весь мир. So Prabhupada had a mission. И у Прабхупады была миссия. He didn't come to just create some new little religious cult. И он не пришел для того, чтобы создать какой-то небольшой, незначительный религиозный культ. Prabhupada's aim was very high. И цель Шрилы Прабхупады была возвышена. He wanted to change the world view. Он хотел полностью поменять мировоззрение мира. He wanted to create a revolution in consciousness. Он хотел возглавить революцию в сознаниях. He wanted to change the trajectory of human civilization. А он хотел изменить направление, куда движется наша цивилизация. That's really what the TOVP is all about. И это то, о чем его основная мысль. There are times in history when something new, some new information changes everything. И знаете, есть такие исторические события, или информация, которая впоследствии меняет все будущее. Like the concept of quantum physics or gravity. И, например, концепция притяжения, гравитации, да, какая-то новая глава в истории научного развития. And Srila Prabhupada wanted to do that, make that change by promoting life comes from life. А Шрила Прабхупада хотел изменить наше сознание благодаря тому, чтобы дать нам понимание того, что жизнь происходит из жизни. That means personalize everything, put a face on everything, put Krishna's face on everything.
И это означает, что пусть все будет личностно, обращайтесь друг к другу личностно, пусть везде будет ваше лицо, и главное, чтобы везде присутствовал Кришна как личность. To bring that ancient wisdom into the world, to radically change it, not to just, have another religion. И он принес эту древнюю мудрость не для того, чтобы создать какую-то другую религию, а для того, чтобы радикальным образом изменить мироощущение. If people really, even us, if we really get it, then the whole view of history, science, religion, philosophy, and purpose of life, it will completely change. Если даже хотя бы мы поймем это до конца, то все течение науки, религии, философии, истории будет изменено. And these are not fantastical ideas. И это не просто какая-то фантастическая идея. When Srila Prabhupada wants something to happen, we saw that it happens. И мы все знаем, что когда Шрила Прабхупада чего-то хотел, чтобы это произошло, это точно случалось. When he came to Mayapur and there was just nothing but rice paddies as far as you could see. И когда он приехал впервые в Майяпур, там не было ничего, кроме просто рисовых полей повсюду. And he was just with a handful of young kids. И с ним было просто десяток молодых мальчишек и девчонок. And Prabhupada said, there will be a whole Vedic city here. И Шрила Прабхупада сказал, что здесь будет настоящий ведический город. When they opened up the Mayapur temple, they were wondering, would anyone come? Prabhupada was standing on the veranda, waiting. And then 2 people came in, and it was exciting. И в тот момент, когда они открыли Майяпурский храм, они сомневались даже, придет ли туда кто-то. И Шрила Прабхупада сам лично стоял на веранде. И когда зашли 2 человека в храм, это уже было событие. And it sounded fantastical at that time. There's going to be a whole city here. И когда мы смотрели на все, что происходит, это было как из фантастики, что здесь целый город будет, как это? Boom, it's happened. И потом бац, и все произошло. And then when Prabhupada was in Bombay and the deities were just in a little outside hut. А когда в Бомбее он был, на тот момент божества были в маленькой такой травяной хижине. And he had them draw up a sketch of these big twin towers that we were going to build. And it was just like a handful of young people with no money. And we're like, what? We're going to do that? И Шрила Прабхупада на тот момент работал над архитектурой того, что он хочет построить для этих божеств. Это были 2 такие величественные башни, а рядом с ним было десяток молодых людей. У нас не было ни денег, ни понимания, как это сделать. И мы думали, что вот это вот мы все строить сейчас будем. So, these Srila Prabhupada's plans, they're Lord Chaitanya's plans. И планы Шрила Прабхупады на самом деле это планы Господа Чайтаньи. And that's why when Srila Prabhupada, he went to the West, he carried only the Srimad Bhagavatam. He didn't go until he had Bhagavatam. И Шрила Прабхупада не отправлялся на Запад до того момента, как у него не был готов Шримад Бхагаватам. Он не ехал без него. Why? А почему? Because within the Bhagavatam, it's stated that the Srimad Bhagavatam is meant to bring about a revolution in the hearts of men. Потому что именно в Шримад Бхагаватам есть указание, что он предназначен для того, чтобы совершить революцию в сердцах человечества. And so this bringing of the Bhagavatam, or you could say bringing bhakti, to the West, it was predicted by Bhakti Devi herself. И Бхакти Деви сама предсказала то, что придет тот момент, когда на Запад придет Бхагаватам или Бхакти, само Бхакти. In the Bhagavat Mahatmya, Bhakti Devi says to Narada Muni, И Бхакти Деви, обращаясь к Нарада Муни, в Бхагават Махатме говорит: Idam stanam parityajya videsham gamyate maya. Leaving this place, I will go abroad. Оставив это место, я пойду за рубеж. So that is amazing. Вот представьте, как это... Bhakti Devi said this И Бхакти Деви так и to Narada говорит, Muni, обращаясь к Нарада Муни. who knows how many thousands of years ago. И сколько тысяч лет тому назад это And было. then Srila Prabhupada did that, brought that Bhagavatam.
И Шрила Прабхупад так и поступил, он Бхагаватам перевез. So there are amazing things that are happening before our eyes. We just have to have the eyes to see. И перед нашими глазами происходят просто невероятные вещи, и нам для того, чтобы это увидеть, нужно обладать хотя бы зрением. And up to Srila Prabhupada's final days, И до последних дней Шрила Прабхупады, till his last breath, до последнего его he вздоха, was just doing heroic deeds, он продолжал совершать героические поступки. like Bhishma lying on a bed of arrows, Это как Бишма, который лежал на постели из стрел. Prabhupada laying on that bed in his room. И Шрила Прабхупада лежал на этой постели в своей комнате. You can see in the video and photos that Prabhupada was emaciated. И можно было видеть, что на тот момент Шрила Прабхупада он очень плохо себя чувствовал. And the Kaviraj said that most people would feel like their body was on fire. They would be in so much pain. И Кавирадж, доктор, который его обслуживал в тот момент, он говорил, что большинство людей в этот момент чувствуют, как будто их тело горит, оно сгорает. But Srila Prabhupada was completely lucid Но Шрила Прабхупада, он был полностью отстранен от этого. and was translating Srimad Bhagavatam in that condition. И в этом состоянии он продолжал переводить Шримад Бхагаватам. And the last purports that he wrote, they're the Brahma Vimoha Lila. They're just beautiful. И последние его комментарии на Брахма Вимохана Лилу, они просто чудесны. Laying on the bed and still just giving and giving and giving like a Sarabi cow, just endless milk. И несмотря на то, что он сам был на смертном одре, он продолжал давать, отдавать, подобно божественной корове Сурабхи. I mean, who could care? Just, us malechas. Prabhupada cared. И кому мы нужны были млечхи? О нас на самом деле заботился Прабхупада. And so he begged for the benediction to fight for Krishna to his last breath. И он получил это благословение, то, что он сражался за Кришну до своего последнего вздоха. And as Arjuna was Krishna's instrument to defeat the Kauravas, И Арджуна был инструментом Кришны для того, чтобы победить Кауравов. so Srila Prabhupada was Chaitanya Mahaprabhu's instrument to defeat Kali Yuga. А Шрила Прабхупада был инструментом Шри Чайтаньи Махапрабху для того, чтобы победить Кали-югу. And I'll just read a couple of paragraphs from the Lilamrita. И я хочу поделиться с вами несколькими абзацами из Лиламриты. Like Bhishma, who gave important instruction in his last days, delivering learned, loving discourses from his bed of arrows. И подобно тому, как Бима, находясь на смертном одре, он продолжал давать наставления и рассказывал, несмотря на то, что он лежал на стрелах. And as Bhishma would determine by his own will the time of his departure, so Srila Prabhupada spent his last days oblivious to his physical condition, defying death, and instructing his spiritual children. И его смерть была предрешена. И подобно этому Шрила Прабхупада тоже прекрасно знал момент своей смерти, и несмотря на свое ужасное состояние, он, не обращая внимания на это, продолжал давать наставления. And all the while allowing the holy name to sustain him. И одновременно с этим разрешал святому имени продолжать поддерживать его. And in those last days, there was so many pastimes. Actually, you should get my husband's book about the final days. It's called Back to Vrindavan, and he kept a diary during those days, so can tell you these details. И если вы хотите почитать детали того, что происходило в его последние дни, то можно почитать книгу моего супруга. Это «Обратно во Вриндаван» она называется, потому что на тот момент он вел дневник, и там все детали есть. But it appeared to everyone that these pastimes with Srila Prabhupada towards the end was just drawing out more and more love from the disciples. Но есть общее описание того, что вот эти лилы, которые случались в конце его жизни, это были как потоки еще порции любви, которые текли к его ученикам уже реками. Like, I'm sure you've all heard about the
bullock cart controversy. И наверняка вы все слышали вот это вот споры и противоречие, которое было по поводу телеги, запряженной мулами, быками. That in that condition, Srila Prabhupada wanted to go on a bullock cart around Govardhan. Потому что именно в таком состоянии Шрила Прабхупада настаивал, чтобы его обвезли в телеге, запряженные быками вокруг Говардхана. And so there were two factions. И было разделение, было два лагеря. And one was, we just have to do whatever our spiritual master wants to do, even if it doesn't make sense to us. И один лагерь, он говорил, что мы должны просто делать то, что от нас хочет наш духовный учитель, даже если мы этого не понимаем, и это не имеет никакого смысла. And then there were others that were like, no, we're going to take him to his death. We have to protect him. We have to care for him. The Kavi Raja didn't want him to go. No, this is sure death. How could we do that? А другие настаивали, что мы таким образом просто убьем его. Это невозможно, это приведет к смерти. Мы должны заботиться и смягчать то состояние, которое есть. Этого же хочет и доктор. Мы не должны так поступать. So the devotees are really fighting about this. What are we supposed to do? И преданные, они на самом деле просто поругались между собой, потому что никто из них не знал, что же им на самом деле делать. I just happened to be in the back in Prabhupada's garden picking tulsi. И в тот момент я была в саду Шрилы Прабхупады и собирала туласи. And Bhavananda and Tamal Krishna Maharaj were having a discussion. They didn't see me, so I just kind of had to hide. И Бхавананда Прабху и Тамал Кришна Махарадж, они меня не видели, я там была в тени, и они спорили. And they were both crying. И они оба плакали. They were just in such a state of what do we do for Srila Prabhupada? What is the right thing to do? And back and forth they were having this like intense, and they were both crying. Они оба плакали и пытались понять, что же в этой ситуации лучше сделать, как поступить. Они спорили, общались, выясняли, и оба плакали. So, you know, both camps were just in love with Srila Prabhupada. И на какой бы стороне они не были, каждый любил Шрилу Прабхупаду. There was no right or wrong in a sense. И на самом деле не было правильного или неправильного ответа на And это. Prabhupada saw that he was, you know, making us mad. So he agreed, no, I won't go. И когда Шрила Прабхупада увидел, какого сумасшествия это все достигло, он сказал, чтобы никого не беспокоить, нет, я не поеду. So it's also a practical point that there are always differences of opinion in engaging in devotional service. И это тоже практически для нас всех момент, потому что всегда в преданном служении есть разные мнения. Because there's different types of servants. Потому что есть разные виды слуг. And there are many angles of vision in serving the spiritual master. А также разный угол зрения на одну и ту же ситуацию. But there should never be animosity. There can be differences of opinion. You can argue about it even, but no animosity. Но никогда не должно быть враждебности по отношению к друг другу. Можно спорить, можно прояснять, выяснять, но не должно быть враждебности. Because then, even if you're right, you're wrong. Потому что в таком случае, если даже вы правы, с духовной точки зрения вы не правы. So, you know, at that time, really, most of us, we really didn't think that Srila Prabhupada was going to leave, even though it was so apparent. И несмотря на то, что это было совершенно явно, никто из нас до конца не верил в то, что Шрила Прабхупада все-таки уйдет. Because ISKCON without Srila Prabhupada was unthinkable. It's like the sun without light. И невозможно было представить ИСККОН без Шрилы Прабхупады. Это подобно тому, как солнце без света. So, hoping that Srila Prabhupada would stay, Bhavananda coaxed him. И Бхавананда, он очень надеялся, что все-таки Шрила Прабхупада останется. And he said, Srila Prabhupada, your presence on this planet is the only thing that's keeping the onslaught of Kali Yuga from really taking effect. И чтобы вдохновить Шрилу Прабхупаду, он сказал, что Шрила Прабхупада, ваше присутствие на этой планете — это единственное то, что останавливает Кали-югу от своего полного рассвета.
We have no idea even what will happen if you leave. И он сказал, что мы даже не представляем, что случится, когда вы уйдете. And Prabhupada, with perfect clarity of consciousness, said, "It's not in my hands, Krishna Balaram." И Шрила Прабхупада в полном сознании очень четко произнес: это не в моих руках, Кришна Баларам. So from a little bit from the Lilamrita. Я хотела бы прочитать из Лиламриты. Srila Prabhupada's departure was exemplary because his whole life was exemplary. И уход Шрила Прабхупады был прекрасным примером, и вся жизнь его была примером. His departure marked the completion of a lifetime of pure devotional service to Krishna. И его уход был завершающий великолепным актом его жизни, которая была наполнена чистым преданным служением. And a few days before the end, Srila Prabhupada said he was instructing as far as he could. And his secretary added, "You are the inspiration." И Шрила Прабхупада, он продолжал давать наставления все снова и снова, и секретарь, обращаясь к нему, сказал, что вы являетесь основным вдохновением. And Prabhupada replied, "Yes, that I shall do until the last breath." И Шрила Прабхупада сказал, что да, я продолжу все это делать, давать наставления, вдохновлять до своего последнего вздоха. And Srila Prabhupada's last breath was glorious, not because of any last-minute mystical demonstration. И последний вздох Шрила Прабхупады, он был величественный не из-за того, что это был какой-то мистический опыт, But because Srila Prabhupada remained in perfect Krishna consciousness. потому что Шрила Прабхупада до последнего секунды оставался в идеальном сознании Кришны. Like Bhishma remained completely collected and noble and grave, teaching until the end. Подобно тому, как Бишма, он оставался в полном сознании, собранный, серьезный, просветленный и давал наставления. He was preaching that life comes from life, not from matter, and he was showing that one should preach with every breath he has. И он делился тем, что жизнь происходит из жизни, а не из пустой материи. И если у вас есть жизнь, продолжайте проповедовать. The many devotees who crowded the large room bore witness to that up to the very end. И большое количество преданных, которые столпились в его комнате, были свидетелями этому. Srila Prabhupada remained exactly the same. Шрила Прабхупада до конца оставался тем же. There was nothing suddenly incongruous with what he had previously shown and taught them. Никогда не было ничего, что входило бы вразрез с тем, о чем он рассказывал, или то, что он от нас хотел. At the time of his departure, therefore, he was teaching how to die. И в момент своего ухода он преподавал нам урок, каким образом умирать. By always depending on Krishna. Всегда в этот момент зависеть от Кришны. And over the last months of his life in this world, Srila Prabhupada taught how it is possible to meet death step by step in Krishna consciousness. И на протяжении последних 2 месяцев, шаг за шагом, Шрила Прабхупада показывал нам, каким образом нужно встретить смерть. In his last days, he told one sannyasi, "Don't think this isn't going to happen to you." И в один из последних дней, обращаясь к какому-то из саньяси, он на него посмотрел и сказал, что не думай, что с тобой этого не произойдет. Srila Prabhupada came into this world on Krishna's request to teach us how to live a pure life of Krishna consciousness, and that includes how to finally pass away from this world to attain eternal life. И Шрила Прабхупада пришел в этот мир по просьбе Шри Кришны для того, чтобы показать нам жизнь преданного служения и чистоты, но также для того, чтобы научить нас, каким образом идеально уйти отсюда и вернуться в вечную обитель. Srila Prabhupada underwent death in a way that was perfect and glorious, and at the same time in a way which we can all follow. И Шрила Прабхупада встретил свою смерть достойным образом, очень величественно, и одновременно с тем показал нам пример, которому каждый из нас может последовать.
This last lesson was one of the most wonderful and important instructions Srila Prabhupada gave us. И его последние наставления, они были самыми важными наставлениями, которые мы когда-либо получили, этот пример. He taught by his life, by his books, and at the end, by his dying. И он учил нас своей жизнью, своими книгами, а также тем, каким он образом оставлял тело. Remaining always fixed and undisturbed in Krishna consciousness, his passing away, therefore, was a perfect lesson and one that can be faithfully followed. И он полностью был сосредоточен на Кришне, никогда не отвлекался от своей цели, и таким образом даже его уход может быть очень ярким примером для всех нам, совершенным примером. After Srila Prabhupada left, we were all in his room. И после того, как Шрила Прабхупада ушел, мы все были в его комнате. And at some point, I remember Satsvarup Maharaj said, all of you devotees have to go out now. И в какой-то момент Сатсваруб Махарадж сказал, что теперь, пожалуйста, преданные все покиньте комнату. And that was just a most shocking moment. Это был самый out. шокирующий Go момент. where? Do what? Нам сказали, выходите. Куда нам идти? Что нам делать? But then they, after preparing Srila Prabhupada, they brought him into the temple room. And all night long, it became suddenly super cold. И после того, как они подготовили тело Шрилы Прабхупады, они внесли его в алтарную комнату, и он там был всю ночь, и неожиданно вдруг стало очень-очень холодно. Like it was the same time of year, like now, today. И это было то же время года, как сейчас. And we're here like this. И мы с вами, посмотрите, как легко одеты. Warm. Это тепло. But that night, it became freezing. Но в ту ночь просто был was очень like- сильный холод. The warmth of the world went out. Было подобно тому, как этот мир лишился теплоты. We actually had little coal fires in the temple room so that the girls could make the garlands because their fingers were cold. И мы даже такие чаши разжигали с огнем для того, чтобы матаджи могли в тот момент делать гирлянды, потому что руки, пальцы не двигались. And in the morning, they took Srila Prabhupada off of the Vyasasan. He was sitting on his palanquin on the Vyasasan, and he looked very beautiful, like he was just resting. И Шрила Прабхупада всю ночь он сидел на паланкине на своей вьясасане, и он выглядел очень-очень молодо, и было подобно тому, что он просто отдыхает. And then we had what is called as the Antima Yatra. А затем произошла Антима Ятра. It's the last procession. Это последняя процессия. So then we took, which they do every year, 2 days ago they took Prabhupada out, and we stopped at all of the major temples in Vrindavan and then brought Prabhupada back so all of Vrindavan could have darshan. И эта традиция, она существует до сих пор. 2 дня назад Шрилу Прабхупаду также обносили на паланкине вокруг Вриндавана ко всем основным храмам, чтобы все могли получить тоже даршан Прабхупады. And that procession I could never describe. И невозможно описать ту процессию, которая шла за Шрилой Прабхупадой. It was so glorious. Это было настолько величественно. It was like everyone in Vrindavan, somehow the word had spread all through Vrindavan. Everyone came out, little old ladies, babas, shopkeepers, everyone was doing dandavats in front of the parikrama. И каким-то образом эта весть очень быстро разнеслась по всему Вриндавану, и когда процессия шла, все жители Вриндавана от мала до велика вышли на улицу и приносили свои поклоны Прабхупаде. Everyone was so proud of Prabhupada. Потому что все очень гордились Прабхупадой. They wanted to offer, garlands and ghee lamps and artis, and it was hard to get anywhere. И невозможно было даже двигаться, потому что все старались предложить гирлянды, лампады, арати провести ему. But, there's only 2 times in my life when I thought, oh my God, the demigods are showering flowers. И
И было всего 2 раза в жизни, когда я очень четко почувствовала, что, о Боже, полубоги осыпают всех цветами. And that was on that procession. И 1 раз это было именно во время этой процессии. And the other time was when Big Panchatattva arrived in Mayapur. А 2 раз было в тот момент, когда Большая Панчататтва приехала в Майяпур. And of course, what do I know? That's just speculation. But if the demigods were ever going to shower flowers on this earth, it would have been in those 2 times. And I'm sure so many people felt like that was happening. И, конечно же, кто я такая, чтобы иметь такой опыт и говорить об этом. Но если вдруг полубоги вообще когда-либо осыпают цветами эту землю, то это точно должно было происходить в эти 2 момента. И очень многие почувствовали это вместе со мной. And then, of course, after everything was done, the samadhis, ceremonies and everything, И после того, как уже произошла церемония в самадхи, then I just remember waking up the next morning. я помню, как проснулась на следующее утро, And it just felt like the whole earth was silent. и было ощущение, что вдруг замерла вся земля. Like at Bhishma's departure in the Bhagavatam. И в Бхагаватам описывается момент ухода Бишмы. It also mentions that it was silent, like the birds are quiet at the end of the day. И там тоже описывается эта тишина, как будто все замерло, и даже птицы перестали петь в конце дня. It really felt like that, И на самом деле мы все так и чувствовали. like a vacuum, Было ощущение вакуума, empty, пустоты. like the earth lamenting. Было ощущение того, что страдает даже земля. And then we could get some tiny glimpse of Srila Ramananda Roy's statement that there is no greater misery in this world than the loss of a pure devotee. И тогда мы могли соприкоснуться с тем высказыванием Рамананда Рая, что нет большей потери в этой жизни, чем разлука или потеря чистого преданного. So to this point, for all of us, service and separation was just something theoretical, something we read about in the books. И на тот момент мы совершенно чисто теоретически понимали, что такое служение в разлуке. Это была для нас всего лишь теория. But when Srila Prabhupada departed and he left his disciples to carry on his mission, Но когда Шрила Прабхупада ушел, он очень хотел, чтобы его ученики продолжали его миссию. they realized union and separation И им пришлось понять, что такое единство в to some разлуке extent. до какой-то степени. He was gone, but he was very much present. И несмотря на то, что он ушел, он очень ощущался, его присутствие было ощутимо. And I remember having that very, very strong feeling that Prabhupada was present. И я хорошо помню то осознанное чувство, что Шрила Прабхупада присутствует со мной. We took Srila Prabhupada on the palanquin, the deity of Srila Prabhupada on a palanquin around Govardhan to fulfill Srila Prabhupada's desire to go to Govardhan. И мы решили, что мы пронесем вокруг Говардхана божества Шрила Прабхупады на паланкине, So we finished at Kusum Sarovara, чтобы исполнить его желание. И мы закончили на Кусумсароваре. and someone had arranged that there were big speakers and they were playing Krishna Kirtana Gana. So Prabhupada's voice was blaring over Kusum Sarovara. И тогда кто-то организовал, чтобы там были большие такие колонки, и из них лился голос Шрила Прабхупады. And we were there having a big feast. No monkeys, I don't know. И не знаю уж, как так произошло. У нас там был огромный пир, и, представьте, никаких обезьян. And I think Bibi Govinda Maharaj made that feast. И мне кажется, что Бхактибринга Говинда Махарадж приготовил этот пир. And I just remember sitting there and hearing Prabhupada's voice and just having a very practical realization that Prabhupada's here. И я помню, как я сидела, вкушала этот прасад, слышала голос Прабхупады, и я очень четко почувствовала, что Шрила Прабхупада тут присутствует, он с нами. So Satsvarup Maharaj writes about this in the Lilamrita, this feeling. И Сатсварупа Махарадж в Лиламрите описывает это. He said this realization was not a pretension or a myth. Эта реализация — это не просто какой-то миф или что-то вымышленное.
nor was it sentimental psychic phenomena or telepathy. Или не просто какой-то такой сентимент, или какой-то психологический трюк, Or like communion with the dead. или это не вызываем призраков, да, то есть это не что-то такое эзотерическое. It was a completely substantive, practical, palpable reality, a fact of life. И это было как что-то очень осознанное, реальное, как факт самой жизни. Srila Prabhupada had given them personal service, and now they would continue that service. Что у каждого из них было свое личное служение Шриле Прабхупаде, и сейчас они его просто продолжают. And Srila Prabhupada was still present through his instructions, and all the nectar of his direct association, all the nectar of Krishna consciousness that he had given and shared with them was still available. И что он дал свои личные наставления, а также нектар общения с ним, нектар его присутствия, он продолжался. The fact that they could continue as before, increase their feelings of devotion, and even increase their serving capacity meant that Srila Prabhupada was very much still with them. И даже после его ухода, то, что они продолжали следовать его наставлениям, то есть их служение, оно улучшилось, качества стали лучше, потому что они реально ощущали, что Шрила Прабхупада присутствует с ними. As Srila Prabhupada's last instruction was the lesson of how a human being should die, И последним примером Шрила Прабхупада было то, каким образом живое существо должно покидать этот мир. he now taught beyond dying how to practically implement the highest philosophical teachings of Gaudiya Vaishnavism. А теперь даже за пределами этой смерти он продолжал давать нам пример, каким образом можно применить в свою жизнь самое возвышенное учение гаудиев. So this realization gave the devotees great hope that Srila Prabhupada and the revolutionary life of Krishna consciousness that he had brought with him were not finished upon his departure. И эта реализация дала надежду всем преданным, что как сам Шрила Прабхупада, так и революционный дух, который он в свое время принес, он продолжит жить. Often when a great person dies, his contribution collapses. И очень часто, когда уходит великая личность, и его вклад постепенно забывается, и миссия не продолжается. But Srila Prabhupada's presence remained and expanded and sustaining his devotees' life, and we understood that he is still in charge. Но что касается Шрилы Прабхупады, что его присутствие, оно осталось, оно подпитывает преданных, и оно развивает это общество, и каждый из нас получил реализацию, что Шрила Прабхупада, он все еще во главе и возглавляет наше движение. So it is impossible to truly comprehend who is Srila Prabhupada. Поэтому невозможно, конечно же, до конца понять, кто такой Шрила But we Прабхупада. can rest assured that he is present with us. Но мы можем точно быть уверены, что он всегда присутствует с нами. Like the thread in your, when you make a cloth, there's the waft and the web, two threads that you don't really see them, but then it becomes a cloth. И подобно тому, как ткут ткань, да, то есть есть продольная нить и поперечная нить, вы их не видите, да, то есть, но постепенно потом вы видите уже ткань. So Srila Prabhupada makes up the fabric of our life. Но так или иначе, Шрила Прабхупада тот, кто, как бы он создает эту ткань жизни для нас. Everything that we know, everything that we do, why we do it, what time we get up, what we eat, everything, it's like Srila Prabhupada. Потому что как мы спим, что мы едим, когда мы встаем, что мы за этим делаем, распорядок нашего дня, это все определяет Шрила Прабхупада. And his mercy is powerful beyond measure. И его милость, она очень сильна, вне зависимости, ее невозможно даже описать. I was telling about a god sister who's leaving her body some years ago. И я хочу поделиться с вами историей моей духовной сестры, которая оставляла тело не так давно. And she was really scared. И ей было очень страшно. And she had a dream one night. И однажды ночью ей явился сон. And she saw that
you know, she was trying to get in this gate, and the gate was locked, and that was like the spiritual world behind. All these beautiful devotees were there. И And ей, she's like, I can't get in. ей приснилось, что она стоит у дверей, у ворот, и она знает, что за этими воротами духовный мир, и все преданные, там здорово, но она никак не может зайти, потому что ворота заперты. And then suddenly she saw Srila Prabhupada come in front of the devotees, and he said, don't worry, I have the key to the back door. И тогда она видит во сне, что приходит Шрила Прабхупада, обращаясь к ней, и говорит: вообще не волнуйся, у меня есть ключи от заднего входа. So she became very peaceful after that. И после этого она совершенно успокоилась. And that's the way it is. Prabhupada is there for us. И это так, как оно будет, потому что Шрила Прабхупада, он всегда там для нас. But, you know, more important than getting the key to the back door Но есть что-то более важное, чем просто получить доступ через задний вход. is to really want to assist Srila Prabhupada's mission, understand it, assist in it. It's very important Это желать помочь Шриле Прабхупаде в его миссии, to benefit the world. чтобы это дало благо всему миру. And also the absorption in that solves all our personal problems. И на самом деле погружение в это одновременно решит все наши личные проблемы. So we hope that, you know, somehow or another we can remember our great fortune. It's so extraordinary, our fortune. И поэтому мы должны всегда помнить о той нашей удаче, потому что наша удача, она просто огромная. I think it's in the Nectar Devotion. There's a description of how, is it a turtle? The turtle's in the ocean, this huge, vast ocean. And what are the chances of it coming up for air where there's one piece of wood with a little hole in it, and that he might put his nose up through there? What are the chances? That's how rare it is to meet a pure devotee. И в «Нектаре преданности» есть такое описание, что шанс встретить чистого преданного, но очень мал, подобно тому, что, например, каков шанс черепахи небольшой в огромном океане подплыть на поверхность в том месте, где есть какое-то бревно. Он мал. Но каков шанс того, что в этом бревне будет отверстие, и когда она всплывает, она может носом попасть в это отверстие и все-таки вдохнуть. Вот такое маленькое количество, такой маленький шанс в этом мире у всех для того, чтобы встретить поистине чистого преданного. It's so important to remember. It's so easy to just forget in this time, take things for granted. И так легко об этом забыть и воспринимать это как само собой подобающееся. But if we forget, then the tendency will be to feel dissatisfied. А если мы забудем, то проявится следующая тенденция: мы будем чувствовать себя неудовлетворенными. With one thing or another. Либо то, либо другое нам будет не Or worse, устраивать. to even develop a sense of entitlement, like I'm owed something by this movement, or Или начать падать в такое настроение, что я вот что-то для этого общества сделал, я вот такой вот. we have to remember where we came from. Мы должны четко понимать, откуда мы пришли. From the gutter somewhere. We just got picked up. И вот просто подумайте, что нас-то просто подобрали, нам повезло. So that's why Srila Prabhupada, he designed our morning program. И поэтому Шрила Прабхупада, он расписал нам утреннюю программу, Because we have to remember his mercy, потому что мы должны помнить о его милости, the mercy of the spiritual master. милости духовного учителя. We sing first samsara prayers, Сначала мы поем мелодию самсары, then we sing Guru Vastakam. потом Гуруваштакам. This is Prabhupada's, he designed that program. It's not that that's what all Vaishnavas did for all time. He did that because we have to remember. И это не то, что делают все вайшнавы, это то, что сказал нам делать Шрила Прабхупада каждый день, потому что он знал, что нам нужно. So hopefully we can at least try to remember today, even after the lecture. Then there's more things going on all day long, and that the next day and the next day on into the future, we don't forget. И давайте хотя бы постараемся запомнить это и вспомнить об этом, может быть, сегодня в течение дня, хотя много событий будет происходить. И затем помнить об этом день изо дня и таким образом прийти в наше будущее.
So I'll end there just with it's a nice verse from Rupa Goswami. А сейчас в конце я хотела бы поделиться с вами стихом Рупа Госвами. He says, Он говорит: "The sun is far above the planetary systems, и Солнце, оно находится далеко за нашими планетными системами. and there is no possibility of its being covered by any kind of cloud. И никаким образом его не могут закрыть какие-либо облака. Similarly, when a devotee is purified like the sun И подобно этому, если преданный очищен подобно Солнцу, from his pure heart, there is a diffusion of ecstatic love, which is more glorious than sunshine." из его сердца тянутся вот эти вот лучи преданности и любви, которые не может покрыть ничто в этом мире. That is Srila Prabhupada. И таков был наш Шрила Прабхупада. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.